السلام عليكم أعزائنا الطلبة، نتمنى تكونون بخير إن شاء الله. السلام لكم ولعوائلكم. Today we are going to talk about physical examination, general physical examination of pediatric age group. What are our objectives? To understand how the general approach to the physical examination of the child will be different compared to that of an adult patient, and will vary according to the age of the patient. Because in pediatric age group, we have different groups. We have neonates group, we have the infant, we have the toddlers, we have the preschool and the school and adolescents. Second, to observe and demonstrate the physical findings unique to the pediatric population and to understand how these findings may change depending upon the age of the child. Differences in performing a pediatric physical examination compared to an adult. شنو اللي يخلي الادلت يختلف عن البيدياتريك age group? The general approach. Gather as much data as possible by observation first. يعني أنا من أدخل أو يجيني مريض طفل ممكن من بعيد من أباوع عليه ممكن I gather lot of data وراح أشوف هواية بهذا الطفل أشياء أنتبه عليها. مو شرط إنه أني أفحصها يعني يم المريض، بس ممكن إنه أني the first look when I take a look at my patient I can gather information. كأني أشوفه pale أو أشوفه puffy face أو أشوفه big head whatever. The position of the child. شنو اللي يخليني أهتم بالposition of the child? Because this is very important to ease the examination of the child. Parents lap. أحط الطفل إذا كان كلش صغير ممكن طفل ما يسكت فنضطر نحطه بحضن الأم parent lap on examination table. Stay at the child's level as much as possible and do not tower. ما راح أوقف فوق راسه، ما راح أكون أعلى منه، أنا مود أكسب ثقته، وهذا راح يسهل لي عملية الإكزامينيشن مال الطفل، فأكون بنفس المستوى. إذا الطفل كان بحضن أمه أنا راح أجيب كرسي وأقعد بصفه، وإذا كان هو على التيبل of the examination I can sit to let myself be at the same level with the patient. The order of examination is very important. We start by the least distressing to the most distressing. يعني أنا مو رأساً أجي أفحص فد أشياء كلش تضوج الطفل، كأن يكون أمد إيدي على فد أشياء عندي أشوفها أصلاً هي مبينة توجع، أو مثلاً أفتح الحلق و I examine for tonsils, أو I start to examine the eyes for anemia or something else. This will irritate the child and you are going to be interrupted and you can't examine him. Rapport to the child, intermingle, react with the child, include the child, explain to him the way you are going to do. Most of us, معظمنا من أشوف الطفل I start to joke, I start to talk to him, I start to إحنا نقول اللعبة نسولف وياه نلهيه. بهذه الواسطة نسميها distraction is a very valuable tool. ممكن إنه أني ألهيه بحكاية بأغنية، إنه أقول له يباوع على فد لعبة معينة، يباوع على فد صورة معينة. هواية أشياء ممكن إحنا تكون عندنا قابليات potential تظهر لما واحد يتعامل ويا طفل. Examine painful areas last and get general impression of overall attitude. يعني أنا ودا أفحص المريض أخلي الأشياء اللي تضوج الطفل أفحصها للنهاية. And I start يعني أنا ممكن ما التزم في examination اللي يكون كل systematic. المهم إنه أنا أحصل examination اللي هو ممكن يطلعني بفائدة علمية أوصل بها التشخيص وعلاج الطفل. Be honest. If something is going to hurt, tell them that in a calm fashion and do not lie to them or you'll lose credibility. أبداً نتجنب نكذب على الأطفال لأنه بهالطريقة راح نخسر مصداقيتنا، وهذا في شيء كلش راح يأثر على الطفل ويأثر على مستقبل التعامل ويا الطبيب. كان يكون هواي أمهات يجون للطبيب وهي بينها وبين نفسها تعرف إنه هي تريد تقول له للطفل اكتب له أبرة مثلاً for example، وتغمز للطبيب وتأشر له، وبعدين من تحكي قدام الطفل لا تخاف الطبيب ما راح يكتب لك أبرة. هذا غلط. أنا لازم أقول له إنه أنا ممكن أفيدك بعلاج معين، خصوصا الأطفال اللي أعمارهم تكون شوية كبيرة and they can communicate and understand. But even with children اللي هم very young, try to be honest and don't ever lie to your patient.
Understand developmental stages impact on child response. For example, stranger anxiety is a normal stage of development which tends to make examining a previously cooperative child more difficult. يعني أنا من أفحص طفل infant عمره 3-4 أشهر، هذا من النوع اللي يتشاقى ويلعب وأقدر أفحصه براحتي. من الطفل يبدي يكبر ويبدي يفتهم ويبدي يصير عنده stranger anxiety، نفس الطفل ممكن راح يتعامل وياي بغير شكل، وممكن ورا سنة سنتين إذا رجع لي وأنا الطبيب مالته ممكن يكبر ويصير أهدأ ويتعامل وياي بغير شكل. إذا أنا ما أحكم على الطفل إنه هذا الطفل عنده some sort of psychological disturbance مجرد إنه تغير الاتيتيود اتجاهي because they react to doctors in different age stages. What about the vital signs? Normally, vital signs differ from adults, and if we want to examine or check for the vital signs, we try to know the normals of the vital signs. فأكو شارتات وأكو جداول نحاول نحصلها, and we can compare the result of the examination with the original charts for each age. And it varies according to age. See the code card for the charts of age-adjusted normals. temperature شو ممكن راح نقيسها؟ ممكن نقيسها tympanic، يعني نحط في جهاز معين بالإذن، أكو الأورال axillary أو rectal، ولازم أعرف إيش قد راح تطلع النتيجة، ولازم ويا كل واحدة أعرف أنقص أو أزيد أو أخليها نفسها. The heart rate ممكن بالأطفال اللي كلش صغار اللي هم الانفنتس ممكن أحط السماعة وأحسبه. ممكن أحسب palpate الapical pulse chest or palpate femoral pulses in infants. Palpate for antecubital or radial pulse in older children. Respiratory rate، وكل هذا يهمنا إنه إحنا نحس بالrespiratory rate within a whole 1 minute. Why? Because usually children have different rates of respiration، نسميه periodic respiration especially infants. وهذا طبعاً ممكن على غفلة تشوف النفس مالته يصير سريع سريع وبعدين he pauses يوقف النفس مالته ممكن 10 to 15 seconds، وهذا راح يؤدي لي إذا أنا ما حسبت respiratory rate in a full whole minute راح يؤدي لي إلى نتيجة خاطئة. فدائما لما أجي حتى لو أنا داخلة بالأوسكي وأريد أمتحن لازم أقول للممتحن إنه أنا I will have to check the respiratory rate during a whole 1 minute. What about the blood pressure? We try to check the blood pressure with a certain cuff. السايز مالتها راح يكون مال أطفال ولازم تكون 2/3 the width of the upper arm، ولازم أعرف وين أحطها كسايت، ولازم أصلاً عندي جدول معين للأطفال بأعمار معينة ويا blood pressure normal for each age group. Growth parameters must be plotted on appropriate growth charts or curves. راح نقيس الوزن the weight the height and the length for the children who cannot stand نسميه length الطول. OFC. By OFC we mean occipitofrontal circumference اللي هو the most prominent anterior point and the most prominent posterior point. من أريد أقيسها إحنا نسميه OFC occipitofrontal circumference، وهذا كلش مهم بالجروث مال الchildren occipitofrontal circumference. ونقيسه طبعا لما أحط التيب ميجر لازم أحطها between the most prominent anteriorly and posteriorly، وأقيس 3 مرات وراح أخذ مو الأفرج وإنما أخذ أكبر واحدة، ولازم I plot it on the chart and see the actual value. General statement about striking and or important features كأن يكون كلش مهم إنه أنا أباوع nutritional status، فأدور على signs of malnutrition، وأدور على level of consciousness. Toxic patient, is he distressed? Is he toxic? I search for signs of respiratory distress, cyanosis, cooperation, hydration, signs of dehydration, dysmorphology, dysmorphic features, and mental status. هذه كلها إحنا لازم ندورها، بس بالنهاية راح أعطيكم في practical review اللي إحنا شلون نرتب المعلومات، بس هذه إحنا دا نحكيها صح in sequence، بس يمكن practically I will come to tell you something more easy. So I will look for signs of what? Signs of malnutrition, signs of respiratory distress, and signs of dehydration.
وممكن أدور على status level of consciousness, cyanosis, cooperation, dysmorphology, mental status، كلها هذه أدورها، أقدر كلها بالجنرال لوك أكون عن فكرة. Let's start by signs of dehydration. وإحنا دائما قلنا إحنا 3 signs، قلنا signs of respiratory distress, signs of dehydration and signs of malnutrition. The signs of dehydration why؟ بس أدي 4 نسميها key signs. Key signs 3 منها بالهيد and 1 in the abdomen. الثلاثة منها اللي هي key signs إحنا نقول إذا لقينا 2 key signs we are going to decide that this patient is dehydrated. الفونتانيلز are not key signs. من أباوع على ال level of consciousness يعطيني فكرة it's a key sign. The eye being sunken eyes, and the third in the face is the eagerness، مو ال dry mucous membrane، لا eagerness to drink. إذا صار أدي level of consciousness، صار أدي ال sunken eyes، مو sunken fontanelles، sunken eyes and the eagerness to drink. ومن أجي للبطن راح أفحص السكين تارجر، والسكين تارجر تعطيني فكرة عن elasticity of the skin، إيش قد hydrated the skin. Normally when we pinch the way the picture behind is pinching the abdomen, I try to يعني راح شلون إحنا نقول نقرصها وراح أعوفها. من أعوفها takes less than 1 second لأنه عندي good elasticity بالسكين. بينما إذا كان المريض dehydrated it takes time to regain normal skin position, takes more than 2, 3, 4, 5 seconds according to the level of the dehydration. فهذه قلنا الأربعة key signs. نرجع نقولها sunken eyes and the level of consciousness, eagerness to drink and the skin turgor. What about the skin and lymphatics? ممكن ألاحظ ال birthmarks, nevi, hemangiomas, Mongolian spots, etc. rashes, petechiae, desquamation, depigmentation, jaundice, texture, turgor, lymph nodes enlargement, location, mobility, and consistency. Scars or injuries, especially in patterns suggesting the child being abused. يعني هذه كلها أنا ما أدورها واحدة بس من أباوع على المريض ممكن إنه أني ألقى قسم منها، فهذه تبقى ببالي إنه أني ألقيها بالجنرال examination. What about the head؟ قلنا الهيد راح أباوع عليه sorry the size, the shape of the head. ويا الهيد راح أدور الفونتانيلز. What are fontanelles? Fontanelles, they are the openings or spaces between the sutures of the bones of the head. البونز ما راح تكون fully calcified وراح تكون اكو sutures، هذه مكانات اللقاء مالتها. إذا اكو فراغ نسميها الفونتانيلز. Fontanelles are posterior and anterior, and the most important of which is the anterior. هذه الفراغات كلش مهمة to let the brain grow. ليش رب العالمين ما سدنا الهيد مالتنا أو مال الطفل؟ لأنه هذا راح يبقى مفتوح. هذه الفراغات لما يكبر البرين راح يعطي مجال البرين إنه يكبر، وبعدين راح يجي يعبر ممكن 8 أشهر 10 أشهر سنة ونص ماكسيموم، وهذه الفونتانيلز راح تنسد لأن البونز will gather together and close the sutures. طبعا السايز مالتها كلش مهم، التنشن مالتها والليفل كلش مهم. بس قبل ما أفحص الفونتانيلز I should know better than my patient should be calm، هادئ، ما يبكي، ولازم يكون قاعد sitting upright position. ليش؟ لأن إذا مدد وهو يبكي راح يزيد الانتراكرينيال بريشر، فتبين نسميها bulging fontanelles. هذا الفراغ راح تحسوه يمكن إذا عندكم أطفال بالبيت أو عندكم أولاد أخوة ممكن تحطون إيدكم فوق بالضبط بمكان الرأس up، راح أحس أكو فراغ جوا إيدي، وهذا ممكن يكون normally it's flat but it could be bulging يعني ناطة لفوق، أو could be depressed لما الإنسان يكون dehydrated. ولازم أفحصها وأقيس السايز مالتها anterior و posterior قد السايز مالتها، وممكن إنه أني أشوف السوتشرز هم أحسها overriding very much separated and the scalp and the hair. What about the eyes؟ شنو أفحصها بعيون الطفل؟ أباوع I take a general look، أدور على strabismus، سكوينت، نستاغماس، أشوف السلانت مال البيبرال فيشر اللي هو يعني المفروض السلانت مال الايز الانسان يكون عدله، ممكن يكون upward slant او downward slant، هذا تصير in certain syndromes، بس اشوفه طبيعي لو لا. hypertelorism or telecanthus او epicanthal folds.
Hypertelorism معناها المسافة اللي ما بين two pupils are wider than usual، وممكن hypotelorism less than usual. Telecanthal folds هي احنا نقول الفراغ اللي فوق العين فوق الجفن يكون اما يكون sunken او يكون به نوع من احنا نقول مثل المرمط تبين كنا نسميها fold. Telecanthal fold. Examine the conjunctiva for pallor by asking the child to look upwards. راح افتح العين اجر الكونجكتيفا واقول له باوع فوق I'm checking for the pallor، واذا قلت له دنق لي جوا واسحب الجفن اللي فوق واخليه باوع لي جوا I'm asking him to look downwards to check for jaundice. طبعا إذا أنا راح أدور على البالر هو مو بس بالconjunctiva. Sometimes we have conjunctivitis. It doesn't give that proper idea about being pale the child. أدور بعد وين؟ راح أدور بالmucous membranes of the mouth. أدور بالpalm. And I look for the pallor in the fingers of the patient. Even the capillary refill is very مو ذاك noticeable لما يكون pale النيل. I have so many parts in the body to look for the pallor within. مو بس إنه أنا أدور على الconjunctiva، بس أنا هسه أفحص العين فركزنا على الconjunctiva and we examine the cornea as well. What about the ears and the nose؟ باو على position of the ears. Look at the نوبات يكون عندي accessory ear or auricle. البوزيشن مالتها قلنا البالبرال يعني الاريا لما أجر خط ما بين الميديال بالبرال فيشر واجر عدل من العين لحد الاذن. المفروض ثلث الاذن تكون فوق وثلثينها اللي جوا. اذا كانت كلها اللي جوا راح اقول لوست ايرز، وهذه واحده من الديسمورفيك فيتشرز في الاطفال. Observe from front and draw a line from the inner canthi to the ear، وقلنا هذا عليه لوست ears. tympanic membrane ممكن اذا عندي جهاز اوروسكوبي افحص بيه. أفحص generally يعني hearing، يعني مجرد إنه أنا لما دا أحكي الطفل is he hearing me, is he able to hear or not. gross assessment يعني مو أنا طبيبي أنتي أنا دا شيك، بس لما لقيت أي difficulty بالhearing مالته I should know better to refer him to a specialist. Check the nose, check the nasal septi and the mucosa and the color. Any polyp in the nose, I press on the areas of sinuses for any tenderness. I look for if there is any discharge, I will see it. What about the mouth and the throat؟ ودائما قلنا الأشياء اللي تزعج الطفل لنفحصها رأسا. We try to postpone until the end of the exam. Look at the lips, the colors, the fissures, buccal mucosa, color, vesicle, moist or dry, the tongue, the color, papillae, position, tremors, teeth and gum, the number of the teeth, the condition, carried or healthy, the palate, is it intact, is it high arched palate or normal, tonsils, the size, the color, any exudate, posterior pharyngeal wall, color, lymph, hyperplasia, bulging, and the gag reflex. What about the neck? In the neck we have four things very important. يمكن نضيف لها الخامس اللي احنا على مود لا ننساه. Check for the trachea, check for the thyroid, any lymph nodes or masses, check vascular JVP and carotid pulses, and don't forget if your patient you are suspecting him to have some CNS problem or meningitis, check for neck stiffness if needed. What about the thyroid؟ من ايش افحص الثايرويد؟ راح أحط إيدي على المكان مالتها بس I'm standing posteriorly and I try to put my two hands anteriorly، يعني أنا واقفة ورا المريض وراح أمد إيدي anteriorly and ask the patient to swallow. Anything moves with swallowing it's a thyroid. إذا أنا ما أقدر أخلي المريض أو ما أقدر أعطي order إنه هو يشرب كأن يكون طفل صغير أو يعني he's fussy، I can give him something to drink and watch over the thyroid movement. Trachea position. 2 fingers or 3 fingers to be put or inserted on the trachea position, and the usual site is that it is central or mildly or slightly deviated to the right. Lymph nodes لازم أعرف إيش وقت أفحص lymph nodes. بالجنرال examination is very important to examine for the lymph nodes ونقسمها إلى departments, local and departments, cervical, axillary and the inguinal. الcervical تتكون من submental, submaxillary, preauricular, postauricular and the occipital, suprasternal and supraclavicular. هاي كلها lymph nodes لازم أحسها. And
عكس الثايرويد راح أجي من قدام ومد إيدي لي ورا وأحس الليمف نودز كلها and I compare between the two sides and I should check the axillary and the inguinal lymph nodes as well. What about the musculoskeletal? I should check the back for sacral dimple or sacral edema, kyphosis, lordosis, scoliosis. I look at the joints. أنا كلها هسه ممكن إنه أنا بالphysical examination general I can look and I can touch. بس if you want to touch, ask your senior إنه أنا أقدر أجيسه، أقدر أفحصه، راح يقول لك إيه go ahead. Joints, the mobility or motion, stability, swelling, tenderness, redness، كل هذا مطلوب. The muscles and the extremities, the upper and lower extremities. شو تشيك بالupper and lower extremities? Look for any deformity, look for any asymmetry, and we check for edema and for clubbing. Edema is very important to be checked for. ودائما لازم I check both sides. مو أمد إيدي على صفحة واحدة، أمد إيدي على الصفحتين and I should press on a hard against bone. يعني أروح للدورسم of the foot أو أروح للميديال malleolus أو أروح فوق over the shin and I press against a bone وأظل دايسة نص دقيقة إلى دقيقة and then I let go and watch over the depression in the skin that is going to happen. This is how we check for edema. طبعا خلينا نحكي practically what are we going to do or what to examine practically I look at the patient. يعني هذا كل الحكي أنا academic بس خلينا نحكي practical point. Take a look at your patient. I assess the age and I assess the gender. يعني أنا باوعت على الطفل راح أقول مثلا خلينا نكون عمره خلينا نقول سنة، راح أقول infant وأني من شكله مبين عليه boy or a girl وإذا ما كنت تعرف يعني I will tell إنه I can't say. I will assess, I will say it's an infant girl lying supine on the bed, on the couch, or in the mother's lap. Then I assess the age and I assess the gender and I should assess the general condition and the well-being of the patient. Is he stable? Is he toxic? Is he tired? إذا صار عندي 3 أشياء شيكتها. Assess the age, the gender, the position طبعا of the patient and the general look. Is he stable or critical or tired? الثالثة I will look at the level of consciousness and then abnormal posture and abnormal movement. راح أعيد. Assess the age, assess the gender, assess the general condition, consciousness, abnormal posture, abnormal movement. I will look for signs of respiratory distress, signs of dehydration, signs of malnutrition. طبعا هذا كله إذا أنا أريد أشوفه كأن يكون signs of respiratory distress لازم أقول للممتحن أو للأستاذ أو أنا أقول للأم expose ولما أخذ permission طبعا expose the chest. What are the signs of respiratory distress? أول شيء أبدي بيه لازم أعرف إنه إذا أنا عندي respiratory distress ما راح أروح أدور very serious signs. راح أبدي بالmost simple واللي هي الموست simple أبدي بيها هي التكبنية. فالريسبيراتوري ريت راح يكون أهم شيء بالنسبة إلي. وثانيا من أبدي أدور لما يصير عندي severe shortness of breath راح أبدي أستعمل I will have to use my accessory muscles. Accessory muscles we start with them from lower down higher up. يعني ما أبدي أقول أكو flaring of the area وأكو suprasternal recession، لا أقول subcostal, intercostal, suprasternal and then ممكن يكون يعني the more severe the more it goes from down to higher position. إذا ممكن بالنهاية إنه يصير عنده flaring of the area والبيشنت يكون كلش distress. ممكن حتى ألقى cyanosis, flaring of the area، ممكن ألقى abnormal sounds كأن يكون stridor أو grunting أو wheezes أو كلها هذه ممكن أني أسمعها. وطبعا كل وحدة هي feature ممكن إنه إحنا نسمعها ونتعلمها. كان يكون أني مثل هذا الصوت اللي راح أسويه إنه أني من أسمع أنا إيش دا أسوي هسه دا يصير عندي inspiratory abnormal sound due to narrowing in the upper airway بالlarynx.
هذا نسميه سترايدر. This is inspired. It's usually due to narrowing or obstruction in the semi-obstruction in the upper airway. من ممكن يسوي لنا إياه؟ كأن يكون أكو فد severe spasm أما inflammation أو foreign body أو فد certain conditions. أو ممكن إنه أني أسمع abnormal sound of what's that sound? It is expiratory لو نلاحظ، وبنفس الوقت هو عبارة عن نسميها grunting. طبعا it is grunting. وهذا الجرانتينج وين نسمعه؟ نسمعه لما يكون عندي some sort of obstruction lower down على الليفل مال الالفيولاي، كان يكون عندنا نيمونيا او RDS respiratory distress syndrome، خصوصا بالاطفال البريماتشور، لانه الالفيولاي مالتهم ما بيها نقول السيرفيس تنشن مالتها قليل، فما راح تنفتح الالفيولاي، فيضطر هو شنو بده يصير ميكانيزم؟ انه انا اذا اقفل او اسد المجرى من فوق على مود ادفع هواء على مود يفتح لي what's lying beneath، واللي هو obstructed أو خلينا نقول collapsed. يعني أنا إذا أسد من فوق أدفع هواء على مود أفتح فد أشياء مسدودة اللي هي أهم شيء الفيولاي. What about expiratory wheeze اللي نسمعها؟ wheezes معناها فد صافورة تسمع ويا الاكسبيراتوري فيز مال الطفل indicating أكو bronchospasm، واللي هي sign of bronchospasm أكثر شيء due to allergy أو أسمة. هسه كملنا respiratory distress signs وحكينا على dehydration signs، ونجي على malnutrition. واتصور دكتور محمد راح يعطيكم سيشن كامل على malnutrition، بس نقول اكو cardinal signs of malnutrition اللي هي 5 لازم ادورها قبل لا اروح للاذر minor احنا نقول بيها نقول عليها، اللي هي لازم ادور growth parameters واحطها على الشارت، ادور على الويستنج، ادور على الاديمه، ادور على السكن والهير finding abnormal finding، وادور على الابنورمال psychology of the child. كل هذا كملته وراح ارجع بعدين I assess my patient. I look at the head مثل ما قلنا الهيد ايش راح نفحص بيه ونقيس ال OFC، وبعدين اباوع على الوجه for any dysmorphic features. What do we mean by dysmorphic features? dysmorphic features ممكن يكون كل واحد عندنا dysmorphic features. كان يكون أنا عندي epicantral folds، كان يكون عندي hypertelorism شوية عيون مالتي متباعدة عن الطبيعي، كان يكون عندي شوية ears losed، كان يكون الفلثرم المكان اللي ما بين النوز والشفة العليا شوية أكبر من الطبيعي. هذه كلها ممكن تكون نورمال بالإنسان الطبيعي، بس ككونستيليشن لما يلتم عدد من هذه الديسمورفيك فيتشرز تعطينا نوبات في سيندرومز، يعني مجاميع متلازمة. مثلا أبو الداون سيندروم عندش كم مجموعة، كان يكون التنق طالع لي برا، والآي براش فيلدز موجودة بالآيرس مالته، اللوست إيرز، الهاي الإبيكانتال فولدز، السلانت أوف ذا آيز is going higher up. من أجمعها كلها يطلع لي سندروم معين، إلا أني إذا شفت لي 1 or 2 dysmorphic features بالإنسان هذا ما يعني إنه هو مو طبيعي. The eyes مثل ما قلنا نفحص for anemia for the jaundice، ويمكن راح أشوف ال eyes for strabismus، أشوفها for sequent، أشوفها for any abnormality، أشوف ال oral cavity، وقلنا نشوف كل الأشياء اللي حكيناها على ال oral cavity بكون أطبقها، وبعدين راح ننزل للنيكل مثل ما قلنا عندنا 4 الأشياء نشيك بيها، والخامسة قلنا النيكست ستيبنس ممكن أي أدت، وقلنا الإكستريميتيز إيش راح ندور بيها، وبالإكستريميتيز كلش مهمة إنه إحنا ندور على deformity, symmetry, edema and clubbing مثل ما هذا السلايد الأخير is showing you. وطبعا من كملت كل هاي الأشياء I should check the vital signs مثل ما قلنا بداية academic session, and then I go to the growth parameters. يمكن هذا السكيم اللي حكيته الأخير هو more practical، بس هو مجرد تلخيص للسلايدات أو العرض السلايدات شو اللي حكينا عنه، وأتمنى تكونون استفاديتوا. يمكن ما قدرنا بالمستشفى نجيب طفل ونفحصه قدامكم ونسوي لكم real demonstration of how to examine a child, but I hope that you all have gained some information, initial general examination of a child. And I thank you very much, and I